today on the Red Hot Seat, we have the privilege of welcoming one of Botswana's most fearless investigative journalists. This is a man who has stood on the front lines of crime, on courts, and controversy, bringing the stories they matter the most to us, Botswana, straight to our screens. His relentless pursuit of the truth has made him a respectable name, exposing the darkest corners of society with courage and integrity. From his early days as a young journalist to becoming a leading voice at Botswana television, his journey has been nothing short of remarkable. And this afternoon, he's right here with us on the Red Hot Seat in the Red Hot studio. Ladies and gentlemen, give a massive S.O.S. welcome to the one and the only Mr. Onkutlwile Thamage. My good sir, thank you so much for coming through. How are you? No, get them. How are you? Unsang Saturday hela for Onkutlwile Thamage on a normal day. Saturday, busy. Kapag get attending through the hela samo high hela padela me. Total how trend how it's already loud and I want to go but what I will say the picture and so my Saturday was busy total. Yeah. Life goes on. So how has it been ever since what you've done? Hi, total. I'm happy total. Kahake, giwana ko patona ba mpalo to kating. Ke tsoga kala ke le ka gore ke build this lina la Onkutlwile Thamage, and from hela my young age, ke sal ke bereka at the age of 24. Gona na ke le more than 10 years of experience ke le journalist, ke le crime journalist. And the way Batswana ba nthatang ka teng show sela wana gore ba appreciate what I do to the nation. Yes. We're hearing your voice now. It's just so unreal. This is the famous voice of Onkutlwile Thamage. Thank you so much for coming to the show, sir. It's a huge honor to host you, right? So we just want to start from the beginning. Mr. Thamage, how far do you come from? How did you come into journalism in the very first place? Kana wena le motho o goletse kae go la le bomang Era tota ke nna Onkutlwile Thamage. Tota ke berekela go BTV ke le senior crime and court reporter. Tota this journey ya journalism e tswa hela from 2014 ha ke joina le phatlhalong la rona la khas tota BTV. So tota go tsana go BTV kwane ke ne ke ntse ke inspire ke batho ba tshwana le bo NSP batho ba tshwana le bo Dura Khosi batho ba le bo Kagiso Malepa. Tota mebile Malepa ne ke ene motho le gore le ga ke tsana the first day go BTV ona nka mogela and then abanthare my boy as young as you are ka batho go train to be a journalist to ke mmata. So le go mpiono a strano nga le teng because le ne ke motho le gore na tlo se tota ka di khantsa crime le court tota o tlogetse motlhala tota la o senkana ka sepe. Growing up on goletse kae and na ka teng ha o gola, is this what you wanted to be all the time? Tota go goleng ga me ke goletse ko Tlokweng. Ke goletse ko Tlokweng. Ke simolotse go batla go nna mme ga dikgang ha ke bala form 3. Ke motho ke le bala ntata di o kertang current affairs. Ke motho ke le bala ntata di channel tsa bo ENCA na kwa teng ENCA bo SABC bo BBC bo CNN. Ke ne ke follow the way the journalists di coverang di ntwa ka teng, di coverang di crime case ka teng, the way ba analyze the case tsa bona tsa court. Ke one mo go ne ga ntha gore tsora ke hetsa sekolo, I'm going to work extra hard. Ke pass my form 3 ke hitele ko pele ke tsena go lopsek ko scenery. So from lopsek ke ne ga make sure ke a push tota gore ke hale ke ile go ira dithuto tsa journalism and then abu ke simola ke ra na tirwe. So ke go mo ke tsong khakara ke ntse ke eletsa gore ke nne mme ga dikgang. That's why my performance go mpieno gore ke dira se ke se ratang on a daily basis. O ile ka khantsa di current affairs, right? Me were you one of those people ba leng gore ne ba rata di show tsa crime it's blind? Right, ne ga tsa tsa crime le gompieno ke rata tsa crime thata. Mo tsa tsa crime thata gompieno ke ndikore le everyday ha ke tsena ko lapeng I make sure gona gore channel tse ke di lebella ke se di buang ka bo either crash investigations kana tse di buang ka di investigations tsa gongwe do tsa bo robbery hela jalo. So ke tsoga ka ke ntse ka rata dotse. And my favorite channel is ya Al Jazeera kana ene ke leng gore gona go bona gore banna ba le bo mai thunya to ga journalist mme a tsweletsang tsa reporter showing exactly what is happening mo field. Beautiful stuff. We did kae ditiro tsa journalism. Tota ke ne ke tsena ko tota ke tsena dikolo tse di harologaneng. Ke simolotse ka sekolo se go teng Technical College
and then a bo ke boa gape ke ya go dira dithuto tsa teng ko gape ko after gona go tsa journalism o kila ya go UK ke kile ka tsamaya ko UK mme la ke sa tsana ko epe e kalo ke kile ka gone ko ke ntse ke ya go batla bone bo tota go di trainings tse di harologaneng ya la gone gore ke bona gona gore mme batho ba harologaneng bone ko mahatsheng kwa mo di environment tse ke di hostile ya ka ke go bona go sa iketla bone ba dira dilo tsa bone ka tsela e ntseng jang ke kile ka go mahatsheng a tshwana gape le India ke kile ka go ithuta gape gone ko la go ke ntse ke tsamaya tseng ka tsa ditiro hela yalo ke ntse ke tsamaya ke ithuta ko bo India gore go iragala eng ke kile gape ka ko Paris France gape ke tse gape di training tse di harologaneng tsa France 24 o ka go France 24 kana ke ene le gore gantsi e dira ka dikgantsone tse ko live reporting e ntsi so I've had that training ya France 24 I've had that training yone ya bo Ink Center for Investigative Journalism and mo nakong eo tlhena gore that those trainings di nthutile dilo tse dintsi because le gompieno yana ke bua ke na le di-awards tse di ka tshwara 6 plus tsa MISA tse leng gore ke ne ke di tsa one of them being investigative reporter of the year ke kile ka tsa broadcast journalist of the year ke kile ka tsa best reporter on education issues ke kile ka tsa best reporter on adolescent sexual and reproductive health just hela maabane yana ka 2022 ke ne ke tsa engwe ya best reporter ka mo dikgang tsa GBV and human rights so ke motho le o tata ke tsa di awards almost all the time hela looking at the performance beautiful stuff man so one thing that I want to understand you unogola o lebella all of these crime shows ugola o bata go nna journalist and now you have become one thing saying what I ask myself is did you not have a fear back then in the day or when you'll expose yourself to too much in terms of maybe being in a dangerous raid interfering with the wrong people where go the higher echelons of power in politics I mean do you have fear in your heart ke kile ba ke na le fear go simolola gore ha ga tsana go di khoto gompieno kana di khise di cover gantsi ke khisa tsa crime di khisa tsa robbery and we tell gore o kana ba ga le monna yana monna we le ene o le gore o koro o tshela go ga to tlhabile mosedi wa ka thipa multiple times o bolele mosadi le bana so ha go simolola nne go ke ne ke tshoga thata I think la go rantse go tsamaya o ntse o tlwaela go dira le bone all the time wa la khantelo na o ithuta gona gore criminal ke tshela ya lone so malatsing I fear hale mme ga se dio tse diragalang all the time amukila tsena in a situation e leng gore you found yourself o question gore am I scared or not gone ke kile ka tsena mo semo sa teng I remember one case ya murder gore that man ya ba tsena mo bailing wa bona so a ke tsena go shopong ala go le maitsi ba tlo kopana le wa bona so that was something serious ne san tshosa wa eta sengwe le sengwe and ke ne ke gona go lemoga gona gore wa ntemoga mme ene na sna sepele na ka gore na tle go tsa di dira le nna ke tlo go tse ke di dira so ala gore mo ngwe the tona se sirang fie ke gona gore batho ba tenyanong ha a hiwa baili ka gore kana one of the way ke ba expose ka teng mo TV ke reng ba ga se gore ba rata and mo go bone di no gona gore kana motho my neighbor na sitse gona gore ke motho ke dirileng jana o ke rapist o ke re at the moment I ipona mo TV ngalo a trend ya ka gompieno o bona go trend ka stories a le fele yana go ela go dira gona gore le ene a bona gore this person ga nke maseng so ke nna ke nna le ha ke tshogang teng gape I make sure like go court I keep a safe distance le bone ka gore ha ngwe kana criminal kwa ka o itse gore tlhaloganya go akantseng ha motho a dirile mera o kana gore a tse di haka tsa ba go itaka tsone that's the case of assault leng gore molato a teng ga o motho na is compared to leng gore o tletse makhoto kana kwa teng and hana sepe that time no ena kana sepe that time okay one thing I've also want to understand ke gore that's one emotion right go yona khanya gore o khona gore o tshabe gore o dire tiro ya gago o lebeletse di circumstances tse leng gore you might face right what about khanya gore emotions wise we to ba utile bothoko these criminals ba leng gore o kopana le bone I'm sure kila ya di raiding I'm sure le trongo kila tsena mo go yone o go bona some of those criminals right we to ba utile bothoko thata kore bona di khantsa tsa crime ke di khantse leng gore di ama maikutlo kore you find a situation where one really ne gongwe ene that accused person ke simolla le ene go tswela go ntlheng a tshwarwa ke bona batho ba ba bolaileng kana sepe se leng gore o se dirile
and ha ntse go tsamaya batho ba teng o lemoga gore go na le kore ke gona a lemogang gore ke dirileng a bona ke gona a lemoga gore ke dirileng and o kgona go bona gore yaanong ke gore that reflection yani ke ene e mo superior gona gore mme kana go logana I'm in a danger zone and mo go kgona go bona gore motho o remorseful la mo go heteletseng mme kana go nna remorseful doesn't mean gore mola wona o tla re o dirile o sa itse gore no ka se ka ikotla mona go nyeta so ke nna le go pa le bone and le bona ngwe go khote ba seng ke batlo itse rena re bua re itse botse mona OT a ke ile mathata I don't know gore nka tswa ka tsela entseng jang in that time I want to speak ka motho ka sone. What about batho ba ileng gore ke mapolitiki or government officials? Have you ever rubbed shoulders with some of the wrong people kgotsa ba go threaten or something like that? No, I just receive any threats from any le politiki kana government official. I remember what the story tse ke di rang ke nna ke ra di story tse di harologaneng hela gore a ngwe se ya ka the public accounts committee tsweletse jana we can do this story tse di ntseng yalo mme ala gore in terms of the threats kana gote mme kana motho ka gore o dirile story sa gore o sentse o ratse di khatse di ntseng tota ga nke go diragala tota la can't say ke le kana le se mo se ntseng jalo a kompolele sengwe gone gore o bona le Gaborone City Council le dira an inspection mo ga ke re gata se raid ke inspection khotsa o biditswe ke ma SSG khotsa ba se police or something like that. How does that come about? Go iragala yang lo ena o ta go itse yang gore go na le story ke se gate mafela a mantsintsi kwa tota le gore mo journalism re bereka ka batho ba re ke di-source so gore di-source tsa rona bana ba re bolla all the time gore mme re na le se mme gape kana tota ka tshwanelo le tsamaiso ya di-ethics tse di re governang ga ba tsana gore o ka disclose gore source ya gago ke mang mme ala ka ra gore ke dikgang tse re ba ka tsone through di-source and then source thing di remain la gonna di tswe yela ke nna gone ka nako ya all the time up until so se hela o di tsaka di source di go ngole go ngwe hela ke ra gore le yona gona go nna source le yona gona go nna source gape mo ngwala ga gore goreng batho ba re bolelang ke ba leng ba bereka gore maphateng ngwana ao le yena la gore o le member of public ngo ba ne go le di kgobokane hela o ipotsa gore go le tsama police di kgobokanetse eng go iragala eng so you can always give us information a very for us to research with the relevant authorities. So what about now when you find yourself only GCC mo inspection kana ba se police on a raid ba bo ba le biditse? No ebe ba sa re bitsa kana gona na re mema gore Gaborone City Council e simolotse operation yana e le no sihela and kana re batho ba le gore gore mme ga di kgangwana ba tla di kganyela so di khantse ke tse o kopana le tsona mo Facebook hela o bona ba itseng video tsa gona jalo e se gore kona ba re biditseng and then when as a journalist wo hello patsa gona gore no meta ke le tsa council to confirm gore a mme se bona mo Facebook se le gore se postile ke bone so bontsi wa tsone gore ke tsele gore di bona mo social media then never follow up with that story. Okay, I've seen one particular journalist mo Botswana Philemon Meso a bua ka integrity ya di journalist mo Botswana and it's been said for quite a long time especially ne go tswa puso ile ya maloba ile gore a lot of journalists ba captureilwe. What do you have to say about that, just the state of the media mo Botswana? Tata nna ke feel gore media wa rona kora I don't know gore khanya go capture sente go to ba neelwa madi kana go tse report di story tsa rona but me ke filela gona goreng ga ra captureiwa na in my own opinion ga ra captureiwa ka gore if nga ba captureilwe nga ba itse gona gore le nna go mpieno I can't report stories mo se ke batlang gore ke se report. Remember gore la ke go court I always cover the case tsa court tse dintsi tse ya mamato ba harologaneng me di stories tse ke di cover hela ka tshosolo go hela mme ga ke na le tsogela gona gore ka re ka mosolo go mme kana yanong o ska lebala gore America ya boost tota ideas never ever happened to me la gale in my whole 10 plus years of working what this ka dira se I always cover the stories and when you khona ka teng. So you've never heard about it happen to any other journalist? No, I always hear them on social media le tatante mo social media bontsi ba nako can I remember the different organizations tse le bona ba ira their own assessments so mo le mo ene ha re journalist o captureilwe wa ba lebeletse sena se lebetseng kana kwa teng maybe there's a story sena se boneng go ngwa suletse go se tatswa go mo pampireng ngwe be se sa tswe kana ngwe kana remember gore editora ke gona tla ke tsore story go mpeng
but editor ka gore ene ke ena itse gore bulletin ame batla tsena ile mo teng o gona go advise gore no mme ke feel stories na gongwe ga se tlhala sengwe so tsamaye go batla that information ya teng ba sa e bone ha sa e bone it simply means gona gore mo story se publish kana ga se tsene mme go sa re gona gore ya buile khanya ya gore wa bo capture le motho kana mo tsosa matshelo gore ha ga dira sena go bogora gore ha ke na go nala senang. Okay, let's talk about government, right? There's been sayings for the previous government, BDP. It was one year long. It was a bit of a change from Masisi, from Khama to Masisi, right? President Khama, he wasn't someone who he would come out for public briefings, press briefings or something like that. And then when President Masisi came in, he's very free with press briefings. He gives them quite a lot and he gives them quite often. How do you guys deal with government in that way? Have you seen changes in terms of media in your practice? Tota nna ke dumela gona gore moeteledipele mongwe le mongwe o na le road map ya gagwe o na le ka ga ene a dumelang gore ga ke dira jaana go mo ka mperekela ka tsela e ntseng jaana kana ba se ka mperekela ka tsela e ntseng jaana so tota mo dinakong tse di hitile le mo nakong tsa gompieno ke dumela gona gore in terms of kganya gore engagement ya go le media ke sengwe se leng gore wena o se leba ka tsela e ntseng jang that one depends mo personal preference le khanyela gona gore wena se batlang gore o dile le media ka sone e kana eng gore khona ba achieve e mo road mapeng ya go le moeteledipele. Okay, so I want you to take us through some of the favorite stories you've covered throughout your career, and maybe top 3 in terms of really the most interesting stories. You mentioned one, I think an interesting one earlier on. Maybe it's part of that. Tota stories tse ke di follow thata tse ke neng ka di rata go eta sengwe se ke nako ya ke ra operation ile ya boots ka nje ne bilwa go te boots well I'm a villain. Let's stop you right there. Rana motho banna ba ke na motho wa di stories tsa banna ba. So my favorite assignment ke yone ya ke dira operation ile le Mr. City ya nje ntsu ya boots. So tota that operation e khona gore re nyole ditagi tota go ne le gore ne sa sole gore ka di bona teng. And my second story se ke lenga se covera ine yana tota ke di different court cases. One of them in ya like the Kopo murder story ke se mosalo tse leng gore the way re dira di investigations ka temo for exactly what transpired ina na something se ke neng ka bona go sene se challenge as a journalist gore ke batle bo amara ba gore mme gona batho ba le gate go iragetseng mme gompieno ba tsena go court sentse go simotse ha kae go connecta ha kae le na kwa go arrest bona batho ba le botlhe ba le I was there ke dilo tse le gore ke ne ke ratile thata tsone. So se sa boraro se ke se ratileng ya gona the recent story sa Lefele. So this story sa Lefele se gore it's a recent story mme la ke dumela gona gore it's ke sone my third best story se leng gore ke kile ka se dira. Remember gore story se le the way ke script tse nga teng go simula ka re Lefele le ke le dirla go kgona le go rata gore ke ne le ganya gore ha o tsena mo kitchening always find Lefele le gone go ene Lefele ke go mo go botlhale ke go mo go nna go gore ke le bitse gore le na le bo hire ba lone gore la tsena mo kitchening like gone go ne re tsamateng o te bole bona be le sia hantsonzo gona gape le tswa gape le iketlile gante la boela gape. So that story the way ke ne ke se kwala ka teng mo se ne se ke se rate le go heta mo le gompino bona go trenda jang ke gona gore ke gona gore ke bontshe motswana gore ke gona gore ke explain the situation ka haneng ntse ka teng mme gore ka re ke ra ile sort of comedy because na my stories ke batla di informal ke batla ke dirisa stone se se rileng bona bo banna ba bo Lefele le bo di like nonyane ne di phalo tsa tlala. So motswana mongwe le mongwe kwa leng teng o khona go leta gore a bote so se phalo tsa tlala go ta wa eng ha gote Lefele le na le itirela khona le go rata motho wa itse gona gore Lefele a gote le itirela khona le go rata gore la senya la jala re at the end of the day ya le pusa a health risk to the public. Bo magunya pitikulogang bo magunya a go pantsa ke magunya pitikulogang mo magureng. So ke sone stone se ke se dirisang sone seo and that's one thing se lo sintsa close totally le my
le my followers because di story tsa my la go tswa go le botlhoko jang le story sa go UB I remember gona gore the way ke se tsona sa mo ka teng mo go sone ke bua gona gore go dirisitswe ba dire ba University ya Botswana mo kai mme motho na no noela mo officing gore Motswana go nna easy gore a itse gona gore star sa mo kai sira eng ke se fe go iragala eng le gore a go te motho wa no noela wa bo go twa go twana kana o tsama undetected. All right, it's this thing called media ethics. Like just before off air we spoke about something saying the right of reply, and I'm sure you learned all of this in school, but throughout your career, your long-standing career, how have you been able to navigate this thing? O balance dilo tsa go tshwana bo right to privacy le kanya gore se shaba tshwantse sa itse di khantse le gore di diragala mo lahatseng. How do you deal with ethics when all of tota la go botlhokwa gona gore ha o le mmega dikgang o itse gona gore sorry bo bega dikgang ke so se leng gore se na le power ya sone gore ba ba se bolela setšhaba se gona gore se bope kana se kgaoganye setšhaba. So go botlhokwa gona gore nako tsotlhe motho a make sure sa se buang gore ga se kgaoganya batho ka gangwe se buang maruri. So kanya ya gore setšhaba se ntse se diwe ka tsela ntseng jang. I always make sure when di stories tsa ma ke di dira ke a di balance gore ke batla tsenya botlhe ba ba tlhokagala gore khona gore story seo se gore o a le gore ke motho le gore o supiwa ka monwana a supiwa ka monwana o leng gore le ene o supo mo ka monwana le ene le ntse la go lutwale a bo gotle go nna balance ke sa tlogele go pe ko ntle gona wa ba da khanyona gona gore ka ne bua ka khanya right to reply kana right to reply gore a gona goreng ha gompieno ke go diretse ke go le story ka bana se leng gore se senya image ya gago ke tsentse gore ke boele go go wena ke kwale gona gore mme kana boa maori ba khanyele ke so issue ya privacy le one e dinganonyana ka gore dio tse dingwe gore o gona gore se mo sira ga le go temenwa mme kana this sentse go le private re na re o re hile na konyana pele and mo ngwe re ba begere ga tsere ba tla gore mme kana go lo mo sentse re go tsene kana go ena gore e rileng within a certain time frame. So a ngwe gore re jere le ke gona gore re have to privacy kana ha ngwala le go le se ngwe le kana le ngwe le tlhomiso ngwe le mapodisi le se ka ihela ba gona re ba no mme kana sentse re kopana kwa gore gona gore re dire ditlhomiso di wele mme wena o le mmega di gang gape o batla gona gore di kgantseo di tsene go batho sentse di le fresh wa bona. So ke re tsele gore le ka gona ntse re navigate through tsona ngwe le bona ba ja gore ba tlhaloganya gore mme kana le rona re berekela within specific timelines. Mo di ethics mo gila ke tla o dirile phoso ngwe where you might have maybe stepped too far kana o dirile a situation where you didn't give someone a right to reply or something of the sort. I always make sure the stories tsa me ke tsana go before ke di air bona gore ke gore ke go tse di khantsa gore nka dira di post like ne ke bua gona gore ka media power ane ke gona gore gona go bopa gona go kgaoganya. So gompieno a le Soso ke go kwala story se leng gore sa nna sentle ka wena ga go nna dingala gore batho ba helle khantle ba go dumela gore se se bongwane ke boammaruri. So I always make sure gona gore ha se ba se ke nne le di post di petse tse di kalo kana ngare le post e peleng gore motho ka ta go gonna nta a re o ntiretse post so sentse gore o mphe the right to reply mme la gape kana o ka kwala gona gore kana story ha se tsena kana ke se dira ke le mmega dikgang o ke sirang ka ene ga na go itumela ena go sa itumela ga teng ene mo go ena go kgona go fila gore go ke mo diretse phoso nna mme ke ne ke dira sele gore ke boammaruri ba ke gore ke boammaruri so ga go tlhoke gore go nne le any right to reply. Okay, we just want to take some of the people by Langkore just recently and the inspections right? But we just want to take them through some of your greatest bits of reporting ever. lefelele ke lengwe la mantsintsi a fitlhetsong a dira kgona le go rata mo maepelong a company ya Dubsky e go banka leina la S.O.S bakery leswe mo lefelong le borotho jo bo jiwa le go rekiswa setšhaba letsatsi la phephetha dinonyane le tsone di gobe gongwe le gongwe mo maepelong a di sala borotho go iphalosa tlala le ka wana le banthuting kharapi ke ene a kgonne go tsamela badiri ba university
province ya Botswana ka mokaikai ka a kgonne go nonela mo dikagong tsa mmadikolo a le mo letsomong la mokapelo wa gagwe wa dingwaga tse di 47 yo e leng mmereki fa. Ditlhomiso tsa BTV News di tsholola gore monna yo ga a moša mo merong ya go dira molato ka jaana a bolaile mokapelo yo wa gagwe ka nako a neng a emetse tsheko ko ntla kgolegelo. Ba bosekisi bone ba tsweletse ka go itsetsepela ba gana nya ya banyana go ka retella gore mosekisi wa a emele tsheko ntla kgolegelo. Ba re monna yo o tsweletse ka go roma ditsala tsa gagwe go motlhokomeding wa ngwana le go bolela nga mo dirisitse a dira maiteko a go romela madi a go tlhokomela ngwana yo le ba bangwe. A re ga gona ka fa ba go sukurang ba supi ba puso ka teng jaaka ba bosekisi ba tlhalosa. Tse dingwe Solwane a re go puso e mmile lobaka le fetang ngwaga mo kgolegelong ke go batla go mmona a bolela ko. This is great stuff, man. I have to say. Absolutely great stuff. Nya ya banyana ke gore wa bosa dumalane gore wa bosa dumalane go tlhelele gore o ka dira se dingwe ga o se dire. Okay, so I want to understand something. Style is saying for little report ka sone ko BTV News. Sign force yo mo golona. Is it something saying for you guys are taught how to do and you have to stick to it? Totala kore ga gona kore gona le di ethics like no ke bua ka tsona kgantele. Na mmela kore like management a rona le gone mo newsroom nyala. My supervisors kore ke ba bontse gona gore na I have a unique way of writing my stories. I have my unique way ya goreng storytelling ke se dira ka tsela ntsenya. So ga ba sekolo se ke se itumana gona gore la ke dirisitse mago kona gore go dirisitse mo kaikai ke dirisitse mago a gore ga nanya banyana gongwe mapodisa na go ba ka mangole gore ga ba bone ile offense ka gore ke gone mo eleng gore le bone ba bona gona gore me this unique way ya ga Onkutlwile gore a kwa story jana go tsisa viewership e ntse mo go rona because like umpieno batho ba le bantsi ano gore bana la khatle go intse go lebela dikgang tsa rona tsa BTV ka gore they are always looking forward to bana ba go iragetse se wa bona. So that something se le gona goreng sa re thusa le rona. So that can say go mo info an thata kana go tsentse re bua ka tsela e rileng nna la gore go ngene ka stand out go ba re no nna mme kana this is my way of doing my story gore la ha bang editela gore ha kwa bona gona di changes di petse di kalo because they know gore ha kwa la story ka tsela e ntseng jana ona le relevant pictures tse le gore a go di dirisa tsone like umpena ke bua ka lefelele ke dirile that picture ya lefelele and then ke zooma that lefelele in le so go spa no gore lefelele ke buang ka lone kile le tsa dan le tsana mo TV yana motho gona go le bona. So ga gona gore ga ba strict mo gona and that's one thing se le gore every day I'm looking forward gore ke quality story gore ke freestyle story. I don't want gore ke nne formal gore I make sure ke a freestyle yala whatever system a tlhalo ga nyame gape the way ke lengudi mo di story ntse ke gona gore la ke ba la picture ga gona yana ke gona gore ke re story tsa itsisa yana tsa ikwala. So la ke tsana mo tafole nyame gona hale I take less than 3 minutes ke stikitse story me that story sa tshapelwana sentle yana ke sa misa anything gona mo teng. So that's something se le gore le nasa encourage or every day I have to go and find story, I have to write my stories because ke itse gona gore ke stikitse gape le bite batho ba ya ratang ke itse batho ba me ba mfolwa ba le bala gape gore story tsa go dikolo ka tse dintseng ya. So that's one thing se le gona gore I make sure gona gore story sengwe le sengwe ke dirisa mago a la rileng a se tswana monate a leng gore motho le ene ba akanya gona gore go bia go ne ipotsa gona gore go ba a mele police ne go tla tsama ka mangola hatsi kana go twa go kopa le khotla gore nya mme sena mele mo hilebeli ka mabaka a ntseng jana. O sikana yang le Bethany Mandu Bethany ga re sikane Bethany re bereka le ene hela ke my supervisor hela so ga re that's fine no we can report that thing but I give what's up with ne ke akantse one favorite thing you know what I used to hear a lot and I think Bethany ke motho go get ka rena re go let's go get right the Bethany Mandu BTV News aburo ne so keep it on is it something say lo for last ruta no ga re sikane ka tsela epe hela maybe le ga re
ga se gore re ruta gona gore tshwanetse re dira kore mongwe le mongwe na le tsela ya gagwe e leng gore ga a sana out gore ke yone brand ba gago gore that's his watermark, so make sure gona gore o keepa that gore like remember gore lebo ka so malepa gore le malepa wa teng o na gatela tota gore go spala gore ka so wa teng ga gatela but the same name wa gatela, that's why her brand ba ga ba galanteng. So le bethane ke di bona gona gore the way a sanang out ka teng ke gona ka batlang gore le mogopole ka gona gore me this guy and the way a sanang ka teng le batho like legends like bo Monsum Gadla, you know re ga batho ba nang ba sana out ka tseleng ya le ha ba le di-story tsa gagwe ne re itse la gona gore se Paul Mege Mr. Mugadla se story se tsamaya ka tsela e ntseng jang, so ke different brands ka rona re batla gore re itse ka teng. So like you know Sipo Showa? Yeah, I know Sipo Showa. Is he someone that you maybe looked up to during the time that you were starting? Thata bona Sipo Showa bo NS Theory Dlora Khosi ka so malepa ke bona batho ba le go tota ke simotse tiro ya journalism ke lebile sentse ba se dirang bo Archibald ngaka gae ke bang ba leng gore ke ne le gore ke mabutsa pele a khaso tota. I remember ene a china go ngwa dira what do you call peace to care mo ga ntse re nang apela ga camera mo ne ana dira isimo sa fitness, so a robetsa go dimo ga bolao a massagiwa and a dira that peace to care. So it was something tse le gore sene se go re ne le ene lo se dirileng even up to now gona po le gore o ka dira so se o ya kana a se dirile. So Mr. Showa ke mo wa batho ba leng gore gantsi mo dingwageng tse di tene ke nna ke bua le ene ke mara ka mme nthusa hang gonna nthusa mongwe ke gona monata le go ofising ya go na ntsang kgakolola ka tsele, so is one person le gore ke mmala bo batho ba le gore ba ntrain tota go nna mme ga di gangwa gompieno. Smash, you have a question? Oh yeah. Tota highlights and honor we are na motsadi dinako di change le gompieno batho ga ba se thola ba le ba TV ya kana ba ile ba go tshimolong ga ba se thola ba le ba gore ga se thola gona la attention to news. What are you doing go make sure gore wa bogoroga go bone ka mmading na gona le bo TikTok go na le bo especially on TikTok go na le bo Facebook, Instagram, sengwe so ka sakanya sa social media o ira ya go na le page ya ga Onkutlwile Thamage re ta e bonang kana re tana re ntse re bona di-clipinyana hela yana because ke tsore go trendile ka TikTok Sunday. Gone gore nna batho ka bang folowang ka teng gone ga se ba gantsi batho ba lebelela TV gongwe le mo social media, so ke na le TikTok account ya maina ona a Onkutlwile Thamage. This TikTok account e na le batho I have around 113,000 followers, so by the time ke tsenya story sa lefele sena TikTok e na le around 80,000, so ya la story sa lefele se simolla tsatsi la ntlha la tsela obedi di followers se ntse di go godimo and since ntse di tswelela because I normally post my stories on my TikTok, so batho ba nna ba di view a tlhela go ngena le bo 500,000 views ha ngena le bo 244 views, so that's how ke kopana le batho ka teng gore ba lebele di stories tsa me ba ke compensate gona gore kana bangwe ba kgone go lebela di TV hela jalo. So na ga ke motho le Facebook thata. Yes, I have username my Facebook but I get active thata mo Facebook, but TikTok one you always find my stories gona ko na go tsotla di batla. Okay, lastly a ne ra go bona go setso tsama ko international level go tiro go ka bo France 24 a ne go na le nako ngwe re ta go bona o libile go ne ko pele ko go go rile ko tota ke le tswa me ke oneo o bona gompieno batho ba le bantsi ba ang advice tota gore talente e o nang le yone gore o ska wa e lebela hela ha o leng teng. I remember mama ke bua le ngwanthare gore le bo di internship ko bo CNN ko bo Newsroom Africa gore just find ngwe presenter mongwe a leng gore wa morata engage that person ya lo ke go mo sanela Twitter so that a go thusa gore ene kwa leng teng o dira digang ka tseleng tsenya. So ke le tswa mela ke gona gore ke gole ke se ka helela mo gore ke dira di-story tsa crime ke tsama internationally mo gongwe gante ke gone tlhela gore ke gangwe ke based mo Botswana but ke le CNN correspondent, so that's why ke batlang gore ke teng. Great stuff. Una le potso ke it's from Gideon a re dumelang ko ka go se romang. Can you please ask Mr. Thamage gore is it feasible for a journalist to provide information to the police to aid the investigation of a crime, or they just report on police findings?
tota nna ke tla bua ka nna tota go na le dilo tse dintsi tse e leng goreng di ha ngwe di gona go di bona kana ke bona di iragala ha ngwe le mapodisi bona ka bona ba itse gore am following story sengwe so ba kgona go tla ba go gonna ba ntse re no me help us ka information hale so I'm happy to say ke ba thusa tota mo go aiding the investigations tsa bone because kana the way they investigate the way ke nna ke investigate ka thing go harogana we have different sources but ba re ha information o gona go na comfortable go bua le nna go na le gore a bue le police ka gore ha ngwa ba tsaba gore ka moso kana ke tswa ke le mosupi ko court so kana remember khanya bosupi ga ko court le one ke risk gape gompieno wa gona mosupi wa case ya me ka moso ke mo bailing ke kopana le wena go re dine ba ra something sa gona jalo so I aid my police thata ka di investigations and other law enforcement officers sa ba nang gore ba tlhoka thuso ya mela le go get experience ke nang lone le the way ke khona go gather information ka them from my sources. Yeah. All right, great stuff. One more question I think that we have for you. This one tends to be saying what we ask the musician what is your favorite artist, but I guess the one that can best apply to you the Thamage edition, top 3 journalists in Botswana of all time. Top 3 journalists. Ke tlhopha mo Botswana. I'm not sure tota ka gore kana le nna ke journalist so ha ngwela kana gore competition wise I know gore ke batho ba ke my competitors but ala mme gone nka tsama tota gore like o bona batho ba tswana le bo maybe Regina Richardson. That's number 1. And then go private media ke Innocent Selahlo ke ne motho ke fulana tata di stories tsa gagwe. He's one journalist when or good mo investigations and then the third one in Ruben Pitts wa go Weekend Post le ne ke mo eleng gore di stories tse dingwe tsa mae ke di dira ke gona go tsa di gore go gona go nthuta gore the way he investigates di stories tsa gagwe le nna nka dira yang gore ke toka tsa tsame so I think those are my top 3. When it's not an easy question because baba ntsi mo le mo kana go rona le bokgoni ba gagwe me ya la ka ra gore Innocent ne Ruben Pitts le ne Mr. Richardson ke batho ba leng gore ke ba follow thata tota love the way they run those of them ka ile ba go mana ba la wa ntsenya mo teng kana go kana ya e wara ma baba tota ba ntsi go rala go ro bona re ba be gare ga mo le mo na le bokgoni ba gagwe gore se ke se kgona go mpieno o mo ile no na le ga kgona nteng so tota we are all capable wa bona hela gore mo ngala gore a ro batla top 3 the best we find gore yes not an easy thing gore so le dia awards we have 5 best journalists so ro batse mme ga pa ro le betso re me kana ona the way kwa history tsa go mme ka rata ona mme ka the way ya di presentant ka teng so a mo itlhele go se motho mme ala ka ra gore as ba bega dikgang we are trying le bona ba leng gore enough mental ba le bantsi tota and bana ba tla go gonna bote e kana Mr. Chia ka nto ga le go khotene go tweng and I'm always willing to offer that information go go bona kana training kana help you le gore ba tla go aid the stories about. More than 10 years experience in the industry. You've won a lot of awards for what you do. You're someone who now is recognized. You're a household name when it comes to journalism, Botswana, right? What did you say to Onkutlwile Thamage when he started? Or a young journalist out there, Onkutlwile Thamage is like, I want to be like that man one day. What would you say to them? Totala ha motho a batla go like ba le bantsi bana ba ntshandela di message ha gongwe ke mo TikTok gongwe ke mo Facebook gongwe ke mo ha gongwe ba commenta hela ba ntaba ba npolela ka haleng gore ke role model la bona ka teng gore la kopana le ba gongwe ha ka bana ba mpolela gona gore tota they love the way ke run di stories tsa ka teng mela nanga bara ke re le nna ke tsana mo TV ke ne ke se itse gona gore a tla in 10 years ke le Onkutlwile ke ngena kompeni mela le bone aska ba itsapa gore le gore mo ngwalo tsentse re o focus and then a bole bella gona gore wena ba tla gore o gore ga ke mona go nyerle gore mongwe gape o bona fear ke ne e re gore fear le go tlhoka confidence tone mo dirang gore re o inyatsa gore a menka gona go reach same level ya ga Onkutlwile kana ja so a ba tsene hela and then ba tla ntse ba gola ka bonya up until
ba gore mo se mo se ke mo go sone. Yeah. Okay, just before you go, there is something quite interesting, right? Yeah. I got to just a mock story about your interview today. Go here on FM. 30 seconds only. Apply Kana, what's your name? My name is Soso, but I need a laugh at Kumo. Kumo. Say the name, ma. Kumo. Right. Go ahead, okay. Okay, no, it's fine. Yeah. Okay. Kumo wa dingwaga tse di 25 yo tlhogang ko motseng wa Tonota ke mongwe wa bega dikgang ba ya rona FM ba go lebileng thata mo go bone mme ga dikganyo o ne a tsena mo seromamang tse dingwaga tse pedi tse di fetileng mme ke mongwe wa ba tsa ba ikelang go itla mo nakong eno Onkutlwile Thamage ya rona FM ga borone.